Hi there. I'm Suranga from Englishman. ඉතින් උදේ පාන්දර අපේ පිටිපස්සේ මිදුල්ට වෙලා මම මේ කියන්න හදන්නේ පුංචි කතාන්දරයක්. අර වෙනද වගේ total immersion එකක්. එතකොට මුළුමනින්ම ඉංග්‍රීසි වලට ගියාම තමයි ඔබට ඉංග්‍රීසියෙන් හිතන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒකේ මුකුත් වාද මුකුත් නැහැ. ඒකම තමයි අපිට මේ බැරි වෙලා තියෙන්නේ. ඔබට ඉංග්‍රීසියෙන් යම් දේවල් තේරෙනකොට ස්ටීවන් ක්‍රැෂන් මහත්මයා මහාචාර්යවරයා කියන විදිහට එයාගේ comprehensible input theory එකේ ඔබ ගහලා බලන්න comprehensible input කියලා. theory of language learning ඔබට තේරුම් යාවි ඒ භාෂාවම ඇහුනම තමයි ඒක පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපේ භාෂාවෙන් ඒක ඩිස්ටර්බ් වීම තමයි අපිට මේ මූලිකව වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කාලේ මුකුත් අපිට කර කියා ගන්න බෑ මොකද ටීවී එකක් හරියට තිබුණෙත් නෑ. ඔය ඉන්ටර්නෙට් කියලා જાතියක් තිබුණෙත් නෑ. අද එහෙම නෙමෙයි ඔබට ඕන දෙයක් ඒ භාෂාවට නිරාවරණය වෙන්න තියෙන හැකියාව මාර වැඩි. හැකියාව මාර වැඩි කියන්නේ හිතා ගන්න බැරි තරමට ඔබට අදාළ භාෂාවට නිරාවරණය වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම අපිට වෙලා වුණත් අපි 70 ගණන් වල අපි 100 ඉගෙන ගත්ත විදිහට ඉගෙන ගන්න එක තේරුම් නැහැ. අපිට ඕන තරම් රිසෝසස් තියෙනවා ඉංග්‍රීසි වලට ඉමර්ස් වෙන්න ඉංග්‍රීසි වල ඉමර්ස් වෙන්න ගිලෙන්න. ඉතින් මේකත් එහෙම එකක්. හැබැයි මම අද මේ කතන්දරේ පොඩි වෙනසක් කරනවා. ඒ තමයි මම මේකේ වචන එහෙම විස්තර කරන්න යන්නේ නැහැ ලොකුවට. දැන් ඔබ තේරුම් ගන්න ඕනේ එක කාරණයක් තියෙනවා. ඒ තමයි සමහර අය කියනවා සර් සමහර වචන තේරෙන්නේ නැහැ කියලා කතාවල ඒගොල්ලෝ පොත් බලනකොට. එහෙම වෙන්න ඕනේ නැහැ. 50ක් විතර තේරෙලා වැඩේ තේරෙනොත් ඇති. ඒ කියන්නේ මේ කතාව ඔයාලට තේරෙනවා නම් මේ වචන තේරුම මොකක්ද? කමියුනිකේෂන් අවශ්‍යතාවය තියෙන්නේ. මේ කතාව තේරෙනවා නම් මේ අර වචන තේරුම මොකක්ද? ඒක ඔය යොදන්නේ කොහොමද? ඒක දැන් transitive verb ද intransitive verb ද ඒක countable ද uncountable ද මංගල්ල මොකක්වත් වැඩක් නැහැ. ඔයාලට තේරෙනවා නම් එච්චරයි පාර එකේ කතා කරනකොට countable uncountable transitive intransitive verbs මොනවද adjective මේක මොන adjective එකක්ද මේක past participle එකක් adjective එකේ දිහා ආපු එකක්ද gerund ද infinitive ද progressive ද ඒ මගුල් වැඩක් නැහැ ඔබට. ඔබට වැඩේ හරියට තේරෙනවා නම් ෂුවර් එකද එච්චරයි. හරිද? ග්‍රැමර් වෙනම ඉගෙන ගන්න ඒ වැඩිදුර අධ්‍යාපනය සඳහා. නමුත් ඔබ අවශ්‍ය වැඩේ ඉක්මනට එතනින් පනින්න ග්‍රැමර් ඉගෙන ගත්තා කියලා ඔබට මේක කරන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මිනිස්සු එහෙම තමයි හිතාගෙන ඉන්නේ. හරිද? හරි කමන්නේ. එහෙනම් මම අද මේ කතන්දරේ ලොකුවට මේ වචන විස්තර කරන්න යන්නේ. අපිට මම ඉංගියක් දෙනවා. ඉංගියෙන් කතාව තේරෙනවා. ඔබ දන්න කතාව මේ කොහොමද? කතාව දන්න එකක් වුණත් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන එක තේරෙන්න එපා නේද? ඉතින් ඒකට තමයි මේ යන්න හදන්නේ. ඉතින් බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා හැම වචනෙම ඉන් ඩීටේල් මම විස්තර කරાવી කියලා මම කියන කතන්දරෙන් මම දාන ඉඟි බිඟි වලින් ඔබට මේක තේරෙන්න ඉඩ තියෙනවා. එහෙම වුණොත් සතුටු වෙන්න. ඒ ඇති ඔබට මුල් අවස්ථාවේදී. ඔබේ වැඩ ඔබ පටන් ගන්න. මේ මගේ වැඩේනේ මම කරන්නේ. ඔබේ වැඩෙත් භාගයක් වෙනවා. මොකද මම කියන එක ඔබ සවන් දෙන හින්දා. ඉතින් මම නැතුව අපි නැතුව මේ අපි වගේ මිනිස්සු නැතුව ඔබට තනියෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ලෝකයක් තියෙනවා. පුංචි පණිවිඩයක් කියලා ඉවර වෙලා මම කතාවට යනවා. හෙට දිනේ අපි ආරම්භ කරන්න දෙන ත්‍රිමාසික ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාව අනිවාර්යෙන් අගද ඉංග්‍රීසි කතා කරන කණ්ඩායම අපි කියන දේවල් තේරෙනවා නම් ඔය ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන දේවල් 50% තේරෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඉංග්‍රීසි මාස 3න් පස්සේ කතා කරන කණ්ඩායම හිතන්න නැතුව ග්‍රැමර් හිතන්න නැතුව ඉංග්‍රීසි කතා කරන කණ්ඩායම ඔබ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ බලන්න පුළුවන් අදාළ වීඩියෝස්. ඒක නෙමෙයි මගේ මට කියන්න ඕනකම තියෙන්නේ. ඒ පාඨමාලාව සඳහා මුදල් ගෙවපු කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. ඒ කණ්ඩායමේ සමහර අය ඒ නම සහ අදාළ රිසිට් එක එවලනේ අපිට කින්ද නම ට්‍රේස් කරගන්න බැරුව ඉන්නවා. කීප දෙනෙක්. ඒගොල්ලන් අපහසුතාවයට පත් වෙන්න පුළුවන් හෙට දිනේ. ඔබට ලින්ක් එක ආවේ නැතුණාම ඉතින් ලින්ක් එක එන්න අපිට ඒ නම්බර් එකට අදාළ නම ඒක ඕනිනේ. එතකොට මෙසේජ් එකක් ආවට මෙහෙම පේමන්ට් එකක් කරා කියලා ඉවරලා ඉතුරු ටික එන්නේ නැත්නම් අපිට ඒක කරන්න බෑ. ඒකින්ද ඔබ අපහසුතාවයටපත් වෙන්නේ නැතුව අපිට එවන්න. එහෙම ඔබට හිට වෙනකොටත් එහෙම මොකුත් ආවේ නැත්නම් ඔබ මේ පේමන්ට්ස් කරලා නම් තියෙන්නේ අපිව අමතන්න. ඒ WhatsApp නම්බර් එකට ආයතනය අමතන්න. එතකොට ඔබට අවශ්‍ය පිළිතුර මොකක්ද කියලා දෙවි. හරි. එහෙනම් අපි යනවා කතාවට. The ass and his load. ass. දැන් මම මේකේ පින්තූරයක් පෙන්නනවා. ඔබට ඉස්සෙල්ලාම මේ ඇස්ගේ පින්තූරයකුත් මම වෙනම පෙන්නන්නම්. මිනිහෙක් ගඟක මේ ඇස් කෙනෙක්ව දාලා ඒක එච්චර පැහැදිලි නෑ ඔබට. තලන දර්ශනයක්. මම මේක ලොකු කරලා පෙන්නන්න බලන්නම් ඔබට. right. හරි එමනම් අපි කතාවට යනවා. ඔබ දන්න කතාවක් මේක. The ass and his load. What is an ass?
Ass is just like a goat, but it is really big, just like horse. Horse. Yeah, ass. When people do silly things, foolish things, we would say in singular, we say, ado ass. You know what ass is, yeah. Horse like smaller. A man loaded his ass with salt. A man loaded. You know what load is? A man loaded. Who loaded? A man loaded. Man loaded ass on ass. A man loaded ass. Man loaded his ass with salt. Salt. You know salt? Salt. When we cook, we use salt. That is table salt, common salt. Sodium chloride in science. Salty. You understand? Salt. ಅದು ಹೊದ್ದರೆ ಪೊಡ್ಡಕ್ಕೆ salt ಮದಿ වාගේ people would say, ಪೊಡ್ಡದ್ದು ದಾನ್, yeah. With salt. And off he said to sell the salt in the next town. Off he set off. Off he set. Off, you understand? Off. Now, off he said to sell the salt in the next town. You understand? Selling, buying and selling next town. Off. Now you understand. Off he set off. Why? To sell the salt in the next town. I'm not going to explain things away to a great depth, okay? No problem. Just try to understand. On the way, highway, you understand? Maybe you have no idea what is on the way. On the way. On what is on? We can understand this in different ways. On means on. In. On. Way. Highway. Oh, yeah. On the way means why on the way? Why people are on the way? On the way, why? Gather in the barricade. No. On the way means they are going somewhere. Clear. The next town. On the way, they had to cross a stream. Cross means going from one side to the other side of something. Yeah. So, to cross something that can be a playground, that can be a road, that can be something like that. Cross. But that should be a flat surface. Not trees and everything, just like a forest. That is through a forest. Because everywhere things. Yeah, we are surrounded by trees and everything. So, therefore, through. But on a flat surface, plain surface, no structures that much. Maybe a playground, maybe a river, maybe a road. If we are going from this side to that side, across. Where we had across a stream. To cross a stream, cross streams mean going from this side to that side. A stream is a small river. Stream is a small river. Otherwise, this guy cannot do the job. To cross a stream, a water body, just like small river. And the as fell in, as fall, waterfall, fall past fell. Fell on or inside. Fell in, not fell on. Yeah, on a ground or flat surface, you may fell on, but here fell in. That is inside water, clear. They had to cross a stream and as fell in. It splashed about in the water. Splashed. Flashlight. Yeah, different ways that we can get an idea. That is not the meaning. Splash. That animal inside water. Splash. Water goes here and there. Splash. And as well in is splashed about in the water. About means around, that here and there, about. And all the salt was melted. Here the melted word is not good. Melted means we heat and it becomes liquid. For example, when you heat sugar, it melts because of the temperature, great temperature. But this is dissolved. But people say, he says that it is melted, it's okay, no problem, yeah, that is it. It dissolved better, I think, yeah, and melted, it's okay. Melted means it became liquid. It goes into a liquid form. The salt,
What happens when you put salt into water? They disappear. You cannot find salt, crystals of salt. If you add salt into a cup of water, and when you dissolve it, and no salt, dissolved, melted, and all the salt was melted. It was no use. It was no use. Useless. It was no use going to the town without salt. No salt, useless going to town. It was no use going to the town without the salt. No use. Why should you go to the town with this ass? So the master took the ass home again. Took. So they were going, the river, then the master took the ass home again. Take. Yeah, go this way. Go back. Yeah. It was no use going to the town without the soul. So the master means that guy, took the ass home again. The ass was pleased. Pleased, you understand? Pleased, very happy, extremely happy. Pleased, like it. Yeah. The ass was pleased to be rid of its load. Get rid of. I want to get rid of these things. Get rid of these gadgets. Get rid of. Get rid of means we don't have that for any longer. That is, for example, I have a lot of latta. We want to get rid of this latta. Yeah. And then somebody would say, Kunuman comes, so you can give all the lattas to Kunuman. So you can get rid of that. Get rid of means remove things. Remove. I don't want. Get rid of. So the master took the ass home again. The ass was pleased to be get rid of salt. No salt. Not heavy now. I'm really, it's really easy to walk because no salt. The bag of salt, no bag of salt, only the gonia. Clear? Yeah. The sack, yeah. Next day, went off. Second day, with another load of salt, again salt. Now the animal knows what to do. He has a very good idea. Next day they went off with another load of salt. Now again they are going next day. When they came to the stream, when they came to the small river, the ass fell in. Ass fell in on purpose. On purpose means it's a plan. He thought of doing that. Oh, today I should fall in. I should fall in. So the salt melts. So salt is dissolved. So then I would be really free. I can go home back. Who thought? The ass thought. When they came to the stream, the ass fell in on purpose. On purpose means thinking about that. Yeah, I should do that on purpose. Yeah, on purpose. And so he once more got rid of his load. So he once more mean another chance. Yeah. So he once, first, the second time, once more got rid of his load. Got rid means get rid, past. Got rid of what? His load of salt. The master was very angry with the ass. The master was very angry with the ass. So he loaded it with sponges and set off again. Sponges, cotton and sort of these sponges, you understand, sponges. Set off again the third day. When they came to the stream, came to the river, the ass jumped in third time. Not fell in, jumped in. Yeah, Dennaputo. But instead of melting, the sponges soaked up the water. Soak up means absorbing. Soaked up. Soak. We have to, when cooking mung seeds, sort of kadala and things, we have to soak first them in water, then they become really big. When we put them in water, we call it soaking. Yeah. So, but instead of melting, the sponges soaked up
the water then. They became bigger and lot of water is absorbed. Then the ass had to carry the sponges. So ass had to carry the sponges back home probably, or yeah, I think so. But ass learnt a lesson. Now the sponges, and they were 10 times as heavy as they had been before. 10 times heavy. Now first it was say yeah, 50 kilogram. Now it is 500 kilogram. So 30 kilogram, not sponges, not that much the weight. So think about sponges of say 10 kilogram sponges, 10 kilogram sponges, really a very big thing, bulk. 10 kilograms of sponges means now it is 100 kilograms, 10 times heavier. As heavy as they had been before. They had been before. Before it was not so. Who learned the lesson? Yeah. As learned the lesson. So maybe what we can learn is this. We always try to find the easiest way. And then we make it really, really, really bad. ඒක තමයි මේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න එකටත් වෙලා තියෙන්නේ. හරිද? දැන් අපි මම මොකක් කර පොතක් කරගෙන මම වචන 10ක් කරගෙන මම ඔබට කියනවා මමත් අදමයි දැක්කේ උනේ. හරි. වචන 10ක් කරගෙන මම කියනවා මේකේ තේරුම් බලලා මම දානවා මේක. දැන් දාලා මම ඔබට කියනවා මේ වචන 10 දන්නවනම් ඔබ වැඩකාරයෙක්, ඔබ පොරක්. මාත් අදමයි දන්නේ හිට මට මතකත් නෑ හොඳේ. ඔබ මේක බලලා අමාරු වචන සෙට් එකක් නේ. අයිසේ ඒ මගුල් වැඩක් නෑ. ඔයා ගාව ගොඩාක් වොකැබිලරි තියෙනවා දැන්. මේ කියනේව තේරෙන්නේ ඒ හින්දා තමයි. ඒ ටික අරගෙන පත්තියම් කරනකොට තමයි ඔබට ඒවෙන් තමයි කතා කරන්න පුළුවන්. ඔබ ගාව තියෙන ඒවයි. ඔබට ඔබ ගාව තියෙන වචන වලින් මිස වින්ස්ටන් චර්චිල් ගාව හරි ඉන්දියාවේ ශෂි තාරූර් ගාව හරි එයා මාර වොකැබිලරි කාරෙක් උනේ. ශෂි තාරූර් ගහලා බලන්න කතා කරන ඒවා. දුවන්න ඉදනවා කැලේ කඩාගෙන. එයා කතා කරනකොට ඒ ලස්සන එයා වචන පාවිච්චි කරන විදිහ ඒ කියලා කියන්නේ අපි ඉගෙන ගන්න අය විදිහට අපිට එහෙම කතා කරන්න ඕනේ. අපි ප්‍රේම සරලව තමයි කතා කරන්න ඕනේ. ඉතින් යාට සරලව කතා කරන්නත් පුළුවන්. හැබැයි එයා අදාළ තැන්වලදී එයාගේ ඒ ලර්නින්ඩ් ඒ ඉගෙනගත්ත එයාගේ තියෙන සුද්දොත් එක්ක සුද්දොන්ට හැරෙන්න බෑ. මං කියන්නේ හැම කෙනාම නෙමෙයි හොඳ ඉගෙන ගත්ත හොඳ මීඩියාවල ඉන්නේ ඒ සුද්දන්ට ලැන්ග්වේජ් කතාව ශෂි තාරූර් එක්ක හැරෙන්න කිට්ටු පාත කියන්න බෑ. අන්න වැඩ. එතෙන්ට එන්න මං කියන්නේ එතෙන්ට එන්න නෙමෙයි මම කියන්නේ. ඉතින් ඔබ ඒ ලොකු දේවල් අපේ බදා ගන්න හදනවා. අපි වැරදි තීරණ වෙලා ඉන්නවා. අපි ලේසි ක්‍රම හොයන්න යන මන්ත්‍ර ශාස්ත්‍ර විද්‍යා මැජික් කීකියා ගිහිල්ලා කෙලවෙලා මේක තේරෙන්නේ නැතුව ඉන්නවා. ඉතින් මම ඔබට ආරාධනය කරනවා ඔබ කොහේ වුණත් කමන්නේ ඕන තරම් ගුරුවරයෝ ඉන්නවා ලංකාවෙත් ඕන තරම් ගුරුවරයෝ ඉන්නවා ඕන තරම් මං හිතන්නේ YouTube එකෙත් ඔබට හොයාගන්න පුළුවන් ලංකාවේ ගොඩක් හොයාගන්න පුළුවන්ද කියලා නම් මට එච්චර අහුවෙලා නැහැ මං කියන සිංහල ඇහෙන්නේ නැති ඉංග්‍රීසි ගැන මම මේ කතා කරන්නේ සිංහල ඇහෙන්නේ නැති ඉංග්‍රීසි සිංහල මුලින් හරි අගින් මෙහෙම වුණාට මැද ඕගොල්ලෝ ටෝටල් ඉංග්‍රීසි වලට යන්නේවා නම් මම හරියටම දැකලා නැහැ ගොඩක් මගේ එකේ තියෙනවනේ 190ක් දැන් පන්නලානේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒව බලන්න පුළුවන් ඔබට. මගේ වට එන්න ඕනෙත් නෑ ඕන තරම් වීඩියෝස් ලෝකේ තියෙනවා. ඉංග්‍රීසි නම් ඉංග්‍රීසිනේ. සිංහල අපි වගේ උන් කියා දෙනේව බලන්න ඕනෙත් නෑනේ ඔයගොල්ලන්ට. කොහොම හරි කමන්නේ ඉංග්ලිෂ් through ඉංග්ලිෂ් ලෝකයකට යන්න තමන්ගේ මට්ටමට බහැලා. ඒක තමයි වැඩේ පුළුවන් වෙන්නේ. හරි එහෙනම් අපි මෙතනින් නවතිනවා. ඔබට නැවත මම කියනවා අපි හෙට පටන් ගන්න පාඨමාලාව හින්දා හෙටින් පස්සේ මේව කියන එකක් නෑ. ඔබට යන්තමින් ඉංග්‍රීසි තේරෙනවා නම් අපි මේ කතා කරන දේවල් වලින් 50% විතර තේරෙනවා නම් මාස 3කින් ඔබට ග්‍රැමර් ගැන හිතන්නේ නැතුව වචන ගැන හිතන්නේ නැතුව වචන හොයන්නේ නැතුව ඉංග්‍රීසි කටින් කතා කරන මට්ටමට එනවා. එතෙන්ට අපි ඔබව ගෙනියනවා total immersion හරහා ඔබට නොදැනුවත්ව. ඔබ දන්නේම නැතුව මේ ගඟට අහු වෙලා ඉස්සරහට ඇද්දිලා යනවා මුලින් බැරි වුණාට. ඉතින් කතා කරගන්න. ඉතින් ඒකෙන්ද අපි තවදුරටත් ආරාධනා කරනවා දක්වලා තියෙන WhatsApp නම්බර් එකට මෙසේජ් එකක් එවන්න. එහෙම නැත්නම්
ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දේවල් තියෙනවා. කොහොමුණත් කවන්නේ මම කියන්නේ මේ අපේ කෝසස් කරාම එන්න කියලා ඔබට මම නිකන් කියන්නේ මේක වැඩේ හරියන බව මම දන්න හින්දා. එහෙම නැත්තම් ඔබට ඕන තරම් කණ්ඩායම් ඉන්දියාවෙත් ඉන්නවා. ඉතින් රටවල් අපි දැකලා තියෙනවා ඉංග්‍රීසි through ඉංග්‍රීසි යන ඒවා ඕන තරම් තියෙනවා. ඒවා අහන්න. නැත්තම් ඒගොල්ලන්ගේ කෝසස් තියෙනවා ඒවට යන්න. එහෙම කට්ටිය කෝසස් කරනවා. මම දැක්කා ඉන්දියාවේ කෝසස් පෙළක් යනවා let's speak කියන channel එකේ let's speak කියන channel එකේ ඒ වගේ total english වල යන courses වගේකුත් තියෙනවා. ඒ හොඳ courses වෙන්න ඕනි. කොහොමුණත් කමන්නේ. ඒ වගේ මේ course එකේදී අපි සිංහලෙන් support කරනවා. සිංහලෙන් ඔබට ඕන දෙයක් අහන්නත් පුළුවන්. සමහරව ඉතින් ඉන්නවා මේක මේ හාදියා මේ total english කියලා එකක් පටන් කරලා අපිට මේකට આવොත් මොකක්වත් කරගන්න බැරි වෙයි. නිකන් බලන් ඉන්න වෙයි කියලා නෑ. එහෙම එකක් නෑ. ඔබ ඕන දෙයක් සිංහලෙන් අහන්න අපි grammar උගන්වනකොට සහ ගොඩක් දේවල් වලදී මුලදී සිංහලෙන් කරනවා. අපි සිංහලෙන් යන්නේ ඔබට මේ සිංහල නැතුව තේරෙනකොට තමයි. ඒ කියන්නේ ඔබට අනිවාර්යෙන් මාසයක් යනකොට සිංහල නැතුව වැඩේ යන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒක හොඳටම ෂුවර්. තනි මාසෙන් දවස් 4න් අපි දෙන දේවල් බලපුවාම පාඨමාලාවේ අපි දෙනවනේ සති දෙකක් අතර ඔබට කරන්න වැඩ ටිකක් තියෙනවා. වැඩ කියලා කියන්නේ ලොකු දේවල් නෙවෙයි. ජොලියට අහගෙන ඉන්න තියෙන්නේ. හරි නේද? සුන්දර දේවල් තියෙන්නේ නිකන්. පාඩම් කරන ඒවා නෙමෙයි ඉස්කෝලේදී කරපු දේවල් නෙමෙයි අපි. හරි. එවනම් අපි අද මෙතනින් නවතිනවා. Bye.